Príjemné dobré popoludne. Moje meno je Rastou Ján, s niektorými sa už poznáme z predchádzajúcich akcií a prednášok. A tentokrát sa trošku premiestníme do Nórska, krajina, ktorá je fenoménom vo veľa aspektoch, či už ľudskej činnosti alebo prírodného charakteru. A budeme si rozprávať o architektúre pomerne malej mierky, ale ktorá vychádza z krajiny, zo zeme, vychádza z prírodných materiálov a v meste Bergene, ktoré je druhé najväčšie mesto v Norsku po Osle, má okolo 400 000 obyvateľov, je škola architektúry, založená na súkromnej platforme a ktorá sa venuje práve architektúre zameranej na krajinu. A rád by som vám predstavil docenta, pedagóga, ale zároveň architekta s vlastnou praxou Espena Folgerø, ktorý je učiteľ na tejto škole a jeho asistenta Torda. A takisto by som rád privítal pani Evu Gasperanovú, takú našu slovenskú, teda osobnú moju slovenskú spojku so školou Bergene, lebo my sme sa vôbec nepoznali a pred 2 dňami sme sa prvýkrát stretli osobne, ale sme v kontakte už takmer 2 roky a dávali dokopy vlastne celý tento zámer, ktorý bol prvé myslený v takomto duchu, že urobíme nejaký spoločný workshop, nájdeme si lokalitu okolo Banskej Bystrice a urobíme nejakú drobnú architektúru, ktorá bude založená na aspektoch, ktoré nie sú veľmi bežné a zaužívané hlavne v slovenskej architektúre, ktoré boli, ale žiaľ teraz nie sú, lebo prednosť má architektúra, ktorá nemá charakter a nemá takú, proste nedá sa ňou oprieť. A práve aj taká drobná architektúra z takej spoločnosti, ako vytvorili Škandinávci a konkrétne Nóri, dá sa povedať, že dobíja svet. Nie je to len prípad štúdia Snoheta, ktoré aktuálne má je to úplne čerstvá novinka, mesiac a pol, bude vytvárať veľkú obytnú zónu v Bratislave slovenským súkromným developerom. Ale to som trošku odskočil. Chcel by som veľmi pekne poďakovať vám, že ste prišli, že sa tej architektúre venovali a venujete sa so záujmom. Spomeniem mojich kolegov, ktorí behom týchto 2 dní, bolo to trošku rýchlo sme museli všetko stíhať, lebo chlapci sú tu len na krátky čas a tá výstava potrvá do 7. júla. A potom radi by sme ju posunuli do iných miest a celý tento koncept je založený, je to taký prvý krok možnej spolupráce v budúcnosti, že ak by sa našiel vhodný partner zo slovenskej strany, teda buď Banskobystrického kraja alebo z mesta Banská Bystrica, tak škola architektúry v Bergene je ochotná a veľmi promptne by zareagovala na to, aby sme niečo spoločné vytvorili. A spomeniem ešte pred 6 rokmi, nie je to ich prvá skúsenosť so Slovenskom, pred 6 rokmi vytvorili s fakultou architektúry v Bratislave s pedagogičkou Gabikou Konradiovou projekt, ktorý sa volá Duna. A je to súčasť tejto výstavy, dole môžete vidieť, je to pri maličkej dedinke Kalinkovo na brehu, v hlavnom toku Dunaja. Je to taká pozorovateľná vtáctva. Takže ja by som bol rád, ak by sme potom neskôr vytvorili nejakú takú vzájomnú spoluprácu možno a o 5-10 rokov mali taktiež nejaký ich projekt v rámci Banskej Bystrice. Ďakujem vám, že ste prišli a pomaličky odozdám slovo Espenovi a Tordovi. Preklad nám bude Zuzana, takže budeme to z angličtiny do slovenčiny prekladať, takže trošku to potrvá. Potom vás pozývam na raut a dole, keď pôjdeme, tak si pozrieme tú výstavu. Takže ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Pani Gasperanová, chcete pár slov ešte povedať? Ďakujem pekne. Ja by som vás vlastne len rada pozdravila v mene Norského veľvyslanectva na Slovensku.
Naše veľvyslanectvo bolo otvorené v roku 2004 a presne v tom roku vlastne Slovensko vstúpilo do Európskej únie a otvoril sa prístup k tzv. Grantom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. A práve tieto nórske granty sú tým, čím sa ja na veľvyslanectve zaoberám. A vďaka týmto grantom vlastne vznikli na Slovensku mnohé zaujímavé projekty, nielen z oblasti kultúry, ale aj z mnohých iných oblastí. A takou našou hlavnou úlohou v rámci týchto projektov je podporovať spoluprácu medzi norskými a slovenskými organizáciami. A ja mám veľkú radosť vlastne, keď nás pán Ján oslovil, že by rád urobil nejakú výstavu o nórskej architektúre, tak my už sme vedeli o existujúcej spolupráci s fakultou architektúry a fakultou architektúry v Bergene, tak sme sa ich spýtali, či by nemali záujem spolupracovať aj na tejto výstave. A máme teda rado, že to vyšlo. Je to aj vďaka tomu, že aj pán Ján, aj fakulta architektúry usilovne na tom pracovali a podarilo sa im dohodnúť. A ja teda želám, aby vám to vyšlo, aby táto výstava sa páčila, aby ste aj založili ďalšiu spoluprácu. Takže veľa šťastia. Ďakujem. So I don't know what introduction we got, but thank you very much for inviting us. We will present some projects, 4 projects that we have built. It's second-year students from the School of Architecture in Bergen. One of them is a collaboration that Astu mentioned with the School of Architecture in Bratislava. But very firstly, like this image that I show you, this is from our school. So our school is the smallest architecture school in Norway, and it is the facility of the school is an old industrial building that we just have transformed into a school of architecture, and this allows us to do a lot of these building projects, also kind of experimentations on the school premise. And I will try to focus in the presentation of the projects, both on kind of how they are made, but also maybe reflect a little bit on the role of building as part of architectural education. Ďakujem veľmi pekne za milé privítanie. Dnes budem hovoriť o 4 projektoch, ktoré majú v 2. ročníku na Bergenskej škole architektúry naši študenti. Jeden z týchto projektov je súčasťou spolupráce s Bratislavskou univerzitou a je to projekt Duna. Na obrázku, ktorý môžete vidieť, sú priestory našej školy. Naša škola architektúry je najmenšia v Nórsku. Nachádza sa v budove takej starej industriálnej budovy. A aj to nám umožňuje dosť experimentovať s tými priestormi, v ktorých sa nachádzame a zároveň aj s našimi stavbami. A mojou dnešnou úlohou tu bude porozprávať vám o tom, ako budujeme a ako sa to spája s tým, čo vyučujeme. So the 4 projects that we will have a look at is the one on the far left. We call it the nest. It's all of these Norwegian, like this one and this one and this one. They are in Norway, and they are quite close together, but they are very different in relation to the fjords. So the water. So this one is next to the. This one is just next to the water. This one is 400 meters above the water, and this one is 1,000 meters above the water. And the last one is just next to the Donau River. Na obrázku môžete vidieť 4 projekty našej univerzity. Ten projekt úplne hore naľavo je približne 4 metre nad morskou hladinou. Ten projekt, ktorý je od neho napravo, je 400 metrov nad morom a naľavo dole je
ten sa nachádza v 1000 metroch nad morom. Všetky 3 sú v Nórsku a tento jeden posledný sa nachádza teda mimo Nórska, ako sme spomínali. So every project, now I start with the nest, the one on the far left. Every project, they have a site, and then we start with some kind of idea. And this idea is based on individual student project. So all of the students in this class, they make a suggestion, and then that suggestion is either very close to what we make in physical terms, or it's just like a point of departure. And in this first case, there was the site where we spent a lot of time kind of finding where to build, and there was this idea. And this idea in this case was to find a way to use this basket weaving technique. It's a technique that I know is similar to Slovak tradition, but of course it's different based on what kind of plants you have. In our case, it's juniper, which is a very, very strong but also quite soft wood. It's woven. There are kind of straight pieces, and then you weave in between them, and it's woven. The pieces that's bent or woven, they are made soft by submerging them into the fjord. Najskôr budem rozprávať o prvom projekte, ktorý sa volá Nest. Dlho sme sa zamýšľali nad miestom, kde tento projekt postavíme, pretože každý z našich projektov je veľmi spojený s miestom, na ktorom je postavený, a snažíme sa, aby toto prepojenie bolo zmysluplné. Každý z našich študentov 2. ročníka prišiel s návrhom, ako túto stavbu uskutočniť, a rozhodli sme sa teda pre techniku pletenia, ktorú môžete vidieť na tomto obrázku, ktorá je tak trochu podobná aj tým slovenským technikám pletenia košíkov. Je tam samozrejme rozdiel, najmä napríklad v materiáli. V našom prípade sme použili borievku na pletenie a táto borievka bola veľmi mäkká a dobre sa s ňou pracovalo, pretože bola dlho ponorená hlboko pod vodou. So this is an example also of kind of how we have a plan, but we also leave something to be decided and figured out on the building site. So in this case, we had a very precise drawing of the roof structure, and that roof structure required very precise positioning of the columns. So these are steel columns that are just drilled into the mountain, and then we tried to figure out on site how to weave these planks, because we just got a huge pile of oak planks that are quite thick. It's like 11 millimeter thick planks. And we had kind of these experiments where we first, and our kind of plan that we had was to use a steam bender where we make a box, and then we boil water based on a fireplace. And then we put steam into this tube, and then the wood comes soft. And it kind of works, but it takes too long time. So it would be kind of impossible. So instead, we used more or less the exact same technique as when you weave the basket. You take your boat and you row out into the fjords, and then you just submerge the wood, because this fjord, when you go 200 meters out, it's almost 1,000 meters deep. So the pressure of the water at this depth makes it very easy to weave. So then we just take it back, just lay them on the beach under the water, and then when we weave them in between the steel rods, they behave just like spaghetti. Na týchto obrázkoch je vidieť, že vždy máme nejaký plán vytýčený, ale tie rozhodnutia, ktoré sú veľmi dôležité, častokrát padajú až na mieste stavby. Na prvom obrázku ste mohli vidieť dosť precízne rozloženie oceľových tyčí
Keď sme prišli na miesto stavby, pozerali sme sa na to, ako sa nám môže podariť prepliesť tie dubové dosky, ktoré máme k dispozícii, pretože sme ich mali veľmi veľa, ale nevedeli sme presne, akú techniku použiť, ktorá by bola najefektívnejšia na to, aby tie dubové dosky boli také mäkké a dobre sa s nimi pracovalo. Našim prvým plánom bolo napariť ich. To z časti fungovalo, no zaberalo to príliš veľa času, tak sme sa rozhodli pre inú metódu a rozhodli sme sa tieto dubové dosky zaviesť 200 metrov do fjordu, do hĺbky 1000 metrov, kde tlak vtlačil vodu do vnútra dreva a tak sa začali správať, ako keby to boli varené špagety. Čiže dobre sa s nimi pracovalo. I understood spaghetti. And we very often we kind of combine traditional craftsmanship where that is the most interesting, and then we also have kind of highly technological ways of producing things, which gives kind of a good introduction to students of architecture to those two different worlds. So in this case, we make the roof structure is made from stainless steel, and it's made into pieces that are very precisely, they are cut with a laser cutter. So all of the notches and all of the connections are made in a laser cutter. And as you see in this first picture, they are like these U shapes where one U is put into each other, and together they then form a waterproof roof. They are also based, as I mentioned, on this very, very precise top steel beam that is then bolted to all of the columns. Snažili sme sa kombinovať remeslo s použitím výdobytkov modernej technológie, pretože si myslíme, že práve toto spojenie je veľmi dôležité a prospešné aj pre našich študentov. Na obrázku môžete vidieť strechu, ktorú sme nechali vyrobiť pomocou laserového rezača, čiže niektoré aspekty boli skôr remeselné a toto bol konkrétne veľmi technologický a veľmi precízny aspekt. A strecha bola samozrejme vodotesná a môžete vidieť aj na obrázku, že sa postupne ukladala v takých trojuholníkových častiach na tie oceľové tyče. And this is then the finished result. I think there is a lot of it's both the technical discoveries and what you learn, but it's also very much about kind of interacting with the place. All of the students kind of having a plan together, and then seeing how that kind of materialize and looking at the effects after the building is kind of constructed and finished. And this is how this kind of it's in essence it's this sheltered fire pit next to the fjords. Toto je finálny výsledok. Myslím si, že je výborné mať takúto interakciu študentov s prostredím, v ktorom pracujú, a je zároveň to dobré pre študentov, pretože to odráža aj ich spoločnú spoluprácu ako skupiny. A je dobre vidieť, ako ten výsledok vyzerá a ako funguje. V tomto prípade to bolo kryté ohnisko. And then we go over to the next project. So now we almost see, if we look at this place here, we almost see the previous project, but it's the same place. So it's up in the hill. This side, like the ground condition is always different from place to place. And it's always a big part of introducing something. And it's also kind of an example of discoveries that, like, if you as an architect only look at a place and you're not going to build there yourself, you're not going to dig into the ground, then these things might not be the first thing you reflect on. But when you are going to build something yourself, then obviously how you position it technically on the ground is a huge kind of topic to discuss. So this one is all about the
the ground, and it's this very simple idea of a rhythm of columns going into the ground, and then there is some volume in between this systematic structure. A ďalší projekt, ktorý ste mohli vidieť na tomto aj na predošlom obrázku, toto je projekt, ktorý je iba nedaleko toho prvého, o ktorom sme hovorili. Ten prvý projekt je takmer vidieť už aj na tej fotke. Aj keď je tento projekt v blízkosti prvého, môžete vidieť, že ten terén je úplne iný. Okay. Okay, I'll continue. He just wanted to see the picture. And I speak. And this is a no. I can. Yeah. Keď sami niečo budujeme ako architekti, priamo v teréne je to úplne o ničom inom, ako keď len kreslíme nákres na papier. A tu vidíte už, ako tá budova mala vyzerať, ako tento projekt mal vyzerať. Sú tam stĺpy s stenami, stropom, podlahou, ktoré tvoria taký objem medzi týmito stĺpmi a vytvárajú priestor. And one thing we also that the students get to learn is, of course, to make application, like building application drawings. So we have to submit applications to get a permit to build. This project is also, as I mentioned, this kind of going in between traditional work and working kind of improvised on site, and also into these industrial ways of producing. In this case, we had to, because we have time restrictions. Usually, we make these projects in about 5 weeks. So we have to kind of both make the technical drawings for the structural system, and we also have to start on the foundations. So in this case, we started on these foundations at the same time as we made all of the technical drawings, where we made all of these joints and described everything to the industrial producers, so that when we got it delivered to the site, all of the notches and all of the system or all of the building components was pre-cut, ready to be constructed. A tu na obrázku môžete vidieť, ako vyzeral ten prvotný nákres. Okrem toho, že s našimi študentmi teda sa podieľame na týchto architektonických projektoch, je dôležité mať vybavené aj stavebné povolenia a iné administratívne záležitosti. Na tomto projekte sme mali veľmi málo času, približne 5 týždňov, ale tento projekt to bolo dosť málo, preto sme robili naraz aj nákresy, aj so základmi a zároveň sme si pripravovali aj už vopred pripravené spoje na tomto obrázku. A preto, keď sme mali základy hotové, už nám mohli prísť tieto vopred pripravené spoje a mohli sme ich zakomponovať do nášho projektu. And also this site, this was chosen, you can see kind of there is, in a way, a little bit of a contrast between this electrical masts and this very beautiful landscape. But this is also something that we have. It's quite common to have this kind of these kind of electrical installations in this mountain landscape. When you have these masts or these installations, you also have to kind of make a construction road
to build them. So you have all of these roads, and we thought rather than make kind of a cabin in a very remote, untouched place, it was nice to make a cabin the program or the function of this next project, or this project that I show now. It's like a day trip destination. So because you have this road, it's accessible by car, even if it's a very remote place. And then we made it so that it's accessible all the way to the cabin. Maybe you can take that. Yes. Na tomto obrázku vidíte krásny kontrast medzi tými stožiarmi a drevom použitým na našu stavbu. Je dôležité spomenúť, že na túto stavbu sme sa vždy museli museli sme zabezpečiť cestu k tomuto miestu pre autá, aby nám tam mohli tento materiál doviesť, a zabezpečili sme aj to, že tým pádom bude vďaka tejto ceste to miesto stavby o mnoho dostupnejšie pre všetkých ľudí. So then we got all of these pre-cut pieces, and then the next piece or the next phase is to just build these almost like IKEA or this kind of prefabricated kits. So all of the notches fit in together. We need to, of course, to use sledgehammer and some of these lastestop, these tension bands to pull everything together. But apart from some slight problems, it's a very fast build. And then also the students are kind of get in contact with this way of building, its benefits and maybe also the challenges, and how much of the decisions you make on the drawing board is going to affect what you build. So in this case, you see now the kind of the outer construction, and then we add these under construction for the roof. Na tomto obrázku vidíte tie vopred pripravené dosky, ktoré nám prišli, a mohli sme s nimi priamo pracovať. Využívali sme aj, ako vidíte na tomto obrázku, rôzne popruhy pri našej práci, a bolo to pre študentov veľmi prínosné, pretože videli, ako tá stavba pomaly zapadá do toho prostredia, a to, ako obyčajný nákres na papieri ovplyvňuje to, ako to všetko vyzerá v realite. A na tomto obrázku ešte môžete vidieť stavbu strechy. And I think we have seen kind of before we started to do design build courses in our school, we studied and looked at many other ways of doing it. And there seems to be kind of a cowboy mentality where you have kind of these people that are willing to take a lot of risks. And we try to kind of minimize that risk. We try to build things as safe as we can, and rather see kind of a learning potential in having that focus, because this is also an increasing focus within the industry, and we need to kind of within the building industry, and we need to understand that. So you see that when we work on top of roofs, for instance, we always use the harness, and we close off the area under, and things are kind of, they take enough time, or we put aside enough time and plan enough so that safety is a prioritized topic. Na tomto obrázku to možno úplne tak nevyzerá, ale keď sa dobre zapozeráte, tak je vidieť, že aj na našich stavbách vždy dbáme na bezpečnosť, a tí ľudia, ktorí sú na tejto streche, majú tie bezpečnostné popruhy a tie mechanizmy na sebe, aby sa im nič nestalo. Takže aj keď to vyzerá riskantne, táto práca, vždy dbáme na bezpečnosť. So here is the under construction, and when in this project it's both kind of this half climatized zone, meaning like it's only a roof and a terrace, and then there is also an insulated box, and we think it's quite important for the architectural approach to realize that there is kind of more than just inside and outside.
there is many levels between inside and outside, and the kind of the correct application of architectural elements can help to differentiate and introduce many zones between those that have meaning. It also gives us kind of the technical challenge of having to use all of the different layers, having to understand when we do the drawings and the planning, all of the different tasks and operation going into making a fully insulated structure. Tu na tomto obrázku môžete vidieť, že tento projekt vyzerá skôr ako taký skelet. Je to strecha, terasa, ale je tam aj vrstva izolácie. A sú tu viditeľné rôzne mnohé úrovne medzi exteriérom a interiérom a musia byť čo najzmysluplnejšie usporiadané. Teda určite je to aj výzva preto, aby sme sa pozreli na ten nákres a videli všetky tie vrstvy, ani len izolácie, ale aj skeletu ako takého. And here you see this is from cladding on the outside of this insulated part, and you can see that this is the city, or the small city that we have a collaboration with. It's called Balestrand. It's one of the first cities in Norway, or small towns that had kind of tourism. It was rich people from England, like lords and stuff, that came in the 1850s, and it's still kind of this touristic because of its very beautiful and high mountains. Na tomto obrázku môžete vidieť doštenie v exteriéri a napravo je vidno krásny výhľad na jedno nórske mestečko, ktoré je preslavené svojou históriou a turizmom, pretože bolo jedným z prvých turistických miest, kam pôvodne približne v polovici 19. storočia chodili anglickí lordi. A doteraz je to veľmi populárna turistická destinácia. And here you can see the finished result with this exterior skeleton, or this structure that was completely pre-cut, and then with this terrace, and as I said, because of its location, you have access even if you have challenges when it comes to mobility. So you have wheelchair access, and you can have these strollers, and then you have this door taking you into this insulated area where there is also a fireplace. And this is like, we try to always have some things that we leave to be decided on the site. Like sometimes we know there are challenges, sometimes we know there are decisions in terms of, for instance, how to treat and which color the insides should have. And I think this is a very good example, because here there was a dark color chosen in the end. On the drawing board, or in the planning, the plan was to have like this light color for the interior, but when you have it in the situation and you kind of see the light coming in from the exterior, and you see how much more you are connected to the outside when you have this a little bit more intimate and darker color on the interior. A tu môžete vidieť dokončený projekt, ako je vidno, je to taký viac menej skelet s tou jednou zaizolovanou miestnosťou. Keďže je to v dobre prístupnej lokalite, je možné, aby tam prišli aj ľudia, ktorí majú problémy s pohybom, v prípade sú imobilní. A na týchto obrázkoch môžete vidieť, že aká farba bola použitá v interiéri. To bola pre nás celkom výzva, pretože sme najskôr zamýšľali dať tam nejakú bledú farbu, nejakú jasnejšiu, ale nakoniec sme sa rozhodli pre túto tmavšiu, pretože keď sa pozriete na to, ako tam dopadá to veľké množstvo svetla, tak príjemne to kontrastuje s tou tmavou farbou interiéru a cítite sa tak viac prepojení presne s tou prírodou vonku. And this is just a detail where you can see the industrial kind of joints, and
because it looks more kind of professional maybe than what you would expect from a second-year architectural students in terms of craftsmanship. And then this is kind of a nice image in that it shows how we kind of had to cope with the fact that we knew that there was not going to be 100% precision with the foundations. So we had to drill down these bolts, and we had to place all of these steel rods. And at the same time, we have to order this package in a way. And instead of making the notch like this notch in the wood is made in place. So we had to make this entire structure, and then we knew exactly where it was going to be. So we planned for it, of course, to be in the middle, but the plan also had this wriggle room for also placing it a little bit off center. Na tomto obrázku môžete vidieť iba taký detail, ale keď sa na to pozriete bližšie, tak tento drevený spoj vyzerá veľmi dobre a rozhodne nevyzerá ako obyčajný projekt len nejakých študentov druhého ročníka školy architektúry. Takže to vyzerá veľmi pekne. A na ďalšom obrázku tu je zobrazená taká výzva, ktorej sme čelili, pretože sme vedeli, že ten náš projekt nebude úplne na 100% presný s tými vopred urobenými časťami a s tým, ako sa bude správať terén. A v tomto prípade sme museli pozmeniť pozíciu tej oceľovej konštrukcie, aby nám zapadla presne do drážky. Tá drážka mala byť v strede, ale ako vidíte, tak tá oceľová konštrukcia je trošku vyosená doprava, ale nakoniec sa nám to podarilo. And now I'm going to pass the mic to Tord, and he had a different role. Now he's my colleague. In this project, he was a student, and he will kind of tell the story of this project from a student's perspective. A teraz predám slovo môjmu kolegovi, ktorý už je môj kolega a predtým bol študentom a on viedol tento projekt. Thank you. So, as Espen already said, these project has been built the last 9 years, and every second year of the architecture school. And this project was my class, and as already told, all the students do their individual proposal for the site. So we get just either one very specific site or like an area, general area, and then we decide on where we want to build and the program and how. And this particular project is on top of a mountain, 1,000 meters above this same fjord, and it is also built in 7 weeks altogether. And with kind of the placement of this, there was a lot of kind of different issues in the planning and in the execution than maybe a lot of the other projects. Naše projekty sú už 9. rokom, čiže robíme ich už 9 rokov po sebe a vždy je to pre študentov druhého ročníka. A každý študent má jeden vlastný návrh pre projekt, ktorý by sa mohol uskutočniť a nakoniec sa vyberie jeden. Rozhodujeme sa spoločne, kde budeme stavať a ako. Tento projekt, ktorý vidíte na obrázku, je 1000 metrov nad morom vo fjorde a trvalo nám ho postaviť približne 7 týždňov. Mali sme s ním nemalo problémov, o ktorých vám poviem. But first, maybe I can say like the basics structure of this building is that it's very kind of it takes a lot of weather because it's on top of a mountain and it's towards the big fjord and with the high mountains in the back, and
basically the kind of concept is that there are two main kind of big wind directions on this spot, and that kind of gave some gave the idea of the building, and it's more or less two big walls that are put up towards these winds, which then make shelter for a person inside. And so you can see it here. There is one wall towards the fjord and down to the village, and then one towards the higher mountains in the back. And there's also kind of an angle to them, so you get the small entrance towards the north wind and the higher mountains, and then it opens up towards where the fjord kind of becomes bigger and goes to the sea. A tu na obrázku vidíte základnú štruktúru tohto projektu. Bolo pre nás dosť rozhodujúce práve počasie a to, ako tento projekt do neho zapadá, pretože je umiestnený teda na fjorde a sú tam aj veľké hory. Tento koncept má dve steny, presne ako dva silné vetry, ktoré ho obklopujú. Jedna stena vedie smerom ku fjordu a druhá stena je otočená smerom ku hore a medzi nimi je taká útulňa alebo prístrešok, kde sa môže človek schovať. Aj to, ako sa tam vchádza a ako sa z neho vychádza, tak tie uhly sú tiež dôležité, pretože z toho vchodu máte veľmi pekný výhľad do celého údolia. Maybe I'll take it. Yeah. So this is just there was a one big issue there was the foundation, because it not only are there strong winds, but there are also probably like 3 meters of snow around this building at winter time, and all the way out until May. So the foundation had to be very strong, but at the same time we try to, or usually these projects, they kind of try to avoid big concrete foundations. So there is an effort made to kind of do the touch, or where the building touches the ground, as kind of gentle as possible. So this is kind of, but at the same time we need to kind of figure out how to do it at the same time as we build it, because there are always going to be kind of a lot of things that you couldn't kind of anticipate, and small adjustments, and kind of bad rocks you couldn't put your building on, and so on. So there's always kind of a back and forth between kind of where and how to place it, and kind of checking in with the engineer, and kind of in dialogue with the teachers. And this is kind of what it ended up looking like. It is on the bottom of these two walls. There are these two kind of beams that are holding up the whole building. S touto stavbou sme mali niekoľko problémov, ako som už spomínal. Najväčším boli pravdepodobne základy, pretože táto stavba je obklopená 3 metrami snehu, ktorý trvá až do mája, a plus tam fúka veľmi silný vietor. Chceli sme sa vyhnúť betónovým základom, pretože sme chceli byť tak v súlade s prírodou a čo najmenej do nej zasahovať. Rozhodovali sme sa, ako stavať, zároveň sme už stavali, pretože stále sme museli reagovať na to, ako sa situácia vyvíja.
a vždy sme sa museli od nakresov vrácať späť do tej reality a konzultovať aj s učiteľmi, aj so stavbármi. A nakoniec sme to vyriešili tak, že tieto základy boli pomocou týchto veľkých drevených stĺpov. Yeah, so take this one. This is also this was the first image, and this is in the big hall of our school, where in this project, we always have the opportunity, but in this project we had to, because the building was built in entirety at school, in modules, which could fit on a lorry, like a truck, yeah, and then be flown up with a helicopter to the 1,000 meters mountaintop. And then we had to make everything both kind of within the dimensions of the transportation, but also the kind of we couldn't have any help from big machinery on top of the mountain. It all had to be kind of manageable by a small group of people. A tento obrázok ste mohli si všimnúť aj na úvode našej prezentácie. Je to fotka z našej školy, pretože táto budova, tento projekt bol postavený v našej škole a potom po častiach helikoptérov prenesený na to miesto, kde bol postavený. Chceli sme sa vyhnúť tomu, aby sme používali akékoľvek veľké stroje a ťažkú techniku, pretože to ani nebolo príliš možné a chceli sme zároveň, aby táto stavba bola, aby sa dala urobiť pomocou iba nejakej malej skupiny ľudí, čiže bez použitia veľkých strojov. Yeah, so they were all kind of, I can say now that it was all quite well planned, but there was of course then some kind of things that we had to decide, like the inside of the building, but also stuff that kind of we had to figure out, or we knew that we had an issue and we had to figure it out on site, because there was kind of hard to know how to exactly do it in the school. We had to kind of figure it out when we came out there. And I think that's kind of both with the school being kind of giving a lot of inputs in building and crafting during the 2 first years. You kind of build up the confidence of the students that they are able to figure out these things on site. Na tomto obrázku môžete vidieť, že ten náš plán pomaly vychádzal, ale museli sme sa častokrát rozhodovať o tom, ako napríklad to bude vyzerať v interiéri, riešiť problémy priamo na mieste. A preto to si myslím, že škola poskytuje veľmi veľa dôležitých informácií pre študentov a taktiež pomáha budovať ich sebavedomie, keď dokážu riešiť takéto zložité problémy na mieste stavby. Yeah, so this is kind of one of the final kind of big operations in where we knew we got the metal straight to the site, so we couldn't kind of test it beforehand, but we knew that this was going to be a big kind of question. But as you see, we figured it out, and it's still standing now. It was built in 2017, yeah. And this is the finished kind of result, and everything in this project is made by students at school. So absolutely kind of all the hinges and all the door and all the kind of connections and everything is crafted. And yeah. Toto je jeden z posledných veľkých úkonov, ktorý môžete vidieť. Samozrejme, testovali sme to predtým už v škole, ale
Našťastie sa nám to podarilo a boli sme za to veľmi radi. Táto stavba bola dokončená v roku 2017 a ako ju tu môžete vidieť, tak stále na tom mieste stojí. A výsledkom bolo to, že každá jedna časť tejto stavby bola postavená priamo študentami. Yeah, and this is the inside. It's kind of very simple, but it has the fireplace and then a small like a elevated area where you can sit towards the view of the fjord, and then it has kind of this small opening towards the big view out towards where the fjord goes to the sea, and it also works as kind of, because of the snow, you have two entrances and you have a place for shelter. I know that it is used a lot now during winter where people go skiing and stop there for a rest. Tu môžete vidieť, ako vyzerá interiér. Je tam ohnisko a potom taká malá vyvýšená oblasť s výhľadom na more. Táto stavba má taktiež dva vchody, ktoré tu môžete vidieť. A viem, že je dosť využívaná, najmä keď tam ľudia chodia lyžovať. And now it's the last project. I don't know how we're doing with time. It's okay, Fastu? Yeah. Okay. So then we are back here it's some kilometers outside of Bratislava, so next to the Donau River. It's a different kind of process in the beginning of how it's made. As we mentioned before, we do kind of individual competition. So we have, if we have a class that's maybe 25 students, half of the class will do, so we have 12 or 14 suggestions. And that's kind of partly the recipe for success, I think, when it comes to making these quite particular and quite kind of strong reactions to the sites, as opposed to having too many voices and too many ideas. But in this case, because of time restrictions, it was a collaboration that was initiated by Veronika Kontradova from the University of Bratislava. And in this case, we needed to kind of have a workshop-based approach to the design process. So this is from Slovakia. And then we have one collaboration where the Slovak group came to our school in Norway. Presúvame sa k poslednému projektu. Ten je na Slovensku, pár kilometrov od Bratislavy, položený na rieke Dunaj. Väčšinou robíme naše projekty, ako sme spomínali, formou takej individuálnej súťaže medzi študentmi a máme približne 12 alebo 14 návrhov a z nich vyberáme jeden. No tento projekt bol skôr formou spolupráce s Veronikou Kotradovou z Bratislavy a bolo to formou workshopu. Toto sú obrázky zo Slovenska a potom sa stalo aj to, že boli na návšteve u nás v Nórsku. So in this process we had to kind of go back and forth with a lot of group kind of suggestions, and then we would talk in several times a day, and then we would end up with some kind of idea where you have here the diagram where the water and you face kind of this very soft carpet or like this blanket with different zones. Again, these kind of climatic differences and reactions to the site is very important. And I should mention that the program or the function of this project is a bird watching tower. So it's for people coming to watch birds. A
na tomto obrázku vidno už náš prvotný diagram. Všetká naša spolupráca prebiehala formou diskusí. Hovorili sme o tom mnohokrát denne, kým sme sa rozhodli pre tento tvar. Ako vidíte, je to také jemné zvlnenie, aby to reflektovalo to, v akom prostredí sa táto budova nachádza. Má to veľmi jemný, pekný tvar a bude to vlastne taká platforma alebo vyvýšenina na pozorovanie vtákov. So this is the model that we decided upon, and then we went into a phase where we had to then make it into a building. In this case, we did a lot of, we wanted also to do this industrial prefabrication. So this is from our school where we have made ourselves a homemade CNC, like a computer-guided cutting machine. So we could make scale models and we could make very precise drawings, and then they could be cut out in Bratislava. And when we then arrived for the building phase, we could kind of witness the last pieces being cut. And all we had to do was to glue them together when we arrived, and then apply treatment to them. A na tomto obrázku môžete vidieť, že sme sa znova rozhodli pre tie vopred urobené časti, také priemyselne spracované, a pracovali sme aj s CNC strojmi, čiže chceli sme, aby všetky tie prvky, ktoré budú tvoriť našu stavbu, boli čo najpresnejšie. A keď sme na miesto stavby prišli, tak už sme ich museli iba zlepiť dokopy a aplikovať nejakú povrchovú úpravu. And then we had to make some kind of foundation. So this is like a group of hopeful students coming to site to just like test what's under the surface. And this was kind of a surface and on a ground condition that was very unknown to us Norwegians. But we didn't have to kind of invent anything. So this is maybe familiar to many of you. But we just used these earth screws. So we drove down several of these screws into the ground, into this mesh system. And then we could mount our plywood portals on top of these. Najskôr sme sa rozhodli teda vybudovať základy. Tu vidíte skupinu nadšených študentov, ako idú pracovať na základoch. A v našej tu podmienky na Slovensku boli pre nás Nórov trošku neznámou, najmä čo sa týka toho podložia. A mali sme takýto otočný mechanizmus, ktorým sme postupne akoby zavrtali tieto oceľové konštrukcie do zeme. A ako vidíte, tak toto vyzeralo, a to je základ našej budúcej stavby. And then on top of these, we could mount these portals, and then we could erect kind of a more traditional construction site where we have on-site regular production of putting in pieces in between, and then we could start to add layers of wood. A na týchto obrázkoch vidíte už, ako naša stavba pokročila. Mali sme teda prácu na skelete s takýmito oblými doskami a začali sme postupne pripravovať jednotlivé vrstvy tejto stavby dokopy. And we find ourselves bending wood for quite a lot of projects. In this case, we just bent it without any water or heat. It was just like so soft curves that it was not a problem to bend them. And then we made it strong by adding several layers. So we have 2 layers that go this direction, and then you can see here in between we have another layer
going the other direction, so that this kind of makes the entire structure into this very stiff shell. Na našich projektoch často pracujeme s rôznymi technikami ohýbania dreva. Tu to nebol vôbec problém, pretože ten ohyb, ten oblúk bol taký jemný, že sme ho nepotrebovali nejakým spôsobom to drevo prerábať, jeho vlastnosti. Pracovali sme s mnohými drevami, vrstvami dreva. Ako môžete vidieť tu na tomto obrázku, jedna vrstva ide z hora nadol a druhá vrstva ide zľava doprava. Takže postupne sme vytvárali taký veľmi hrubý a pevný skelet tejto stavby. And then we have applied layers of oil, and they have to be reapplied. So this requires some maintenance. One surprise to us Norwegians is that we thought we had one of the strictest bureaucracies in the world, but it seems like the Slovak regulations and requirements for permission of buildings is even stricter. So we had a hard time first we tried without any railing, which was impossible, and then we tried to get a softer version, and then at least we were able to finalize the project with this kind of in between, kind of a full rail and just a support system. Na tejto fotografii môžete vidieť, ako sa aplikovali vrstvy oleja. Toto muselo byť urobené niekoľkokrát. Pre nás Norov bolo celkom prekvapivé, že aké má Slovensko veľmi také byrokratické správanie v týchto veciach, pretože sme si mysleli, že u nás v Norsku je tá administratíva fakt najhoršia, ale tu na Slovensku to bolo ešte o čosi ťažšie, pretože sme pôvodne chceli mať túto stavbu bez zábradlia, ale to samozrejme nebolo možné. Tak sme sa museli rozhodnúť pre takéto jemné kovové zábradlie. And this is what it looks like from behind. And to say a little bit more about the situation and the thoughts behind the project, then you might be familiar with this bike route that's 300 kilometers long or something. So there's a lot of bike tourists and people jogging and hiking passing this. So you wanted to have like a backside. So you have kind of an invitation and an entrance going up here. And then you have also a little bit of a protected area where you can have your back against this and have some privacy when you look out. And then you can go, you can kind of approach it with this as this invitation. You can go up and then you can have a look, and then you come down and then you sit and then you leave. And maybe the most important for the program is this area where you don't have the rain and you are protected, and then you can just lay on this platform with your binoculars and you can look at the birds, which is kind of the primary function. Takto vyzerá výsledná stavba. Je postavená v blízkosti cyklistickej cesty, ktorá má približne 300 kilometrov. Je tam mnoho ľudí, športovcov, cyklistov, bežcov, tak preto sme sa rozhodli, že táto platforma bude mať aj, že táto stavba bude mať aj isté súkromie, ktoré môžete vidieť tu na pravej strane, a potom môžete pekne výjsť hore po tej stavbe a pozrieť sa na výhľad. Najdôležitejší aspekt však je tu, pretože tu sa môžete napríklad posadiť alebo si dokonca ľahnúť na túto platformu, na túto vyvýšeninu a pokojne pozorovať vtáky, čo bol vlastne aj hlavný cieľ a úloha tohto projektu. So final images, this is just like a detail from I think we are very happy with how this detail for the railing turned out. I cannot remember, yeah, so you have some people
actually using it, parking their bikes and having a look. To už sú posledné obrázky a pekné detaily a zábery našej pozorovne vtákov. A vidíte, že tu už sedia nejakí ľudia a majú tam odparkované bicykle, takže sa táto stavba stále aktívne používa. So that's everything we brought. Maybe there is some questions. To je od nás všetko. Pokiaľ sú nejaké otázky, nech sa páči. Prekvapilo ma, že to som sa náhodou dozvedel, že Nórske kráľovstvo bolo založené v roku 1905. To je taká zvláštnosť. Nemá to súvisť s architektúrou síce, ale je to možno jeden poznatok, jedna informácia, ktorá je mimoriadne zaujímavá pre nás na Slovensku, lebo Bjørnstjerne Bjørnson podporoval nezávislosť Slovenska, keď sa tvorilo Československo. A on ako básnik bol aj na Slovensku a podľa neho je pomenovaná jedna chata v Jasnej. Ale myslím si, že to je zaujímavý údaj o tom, že Nórske kráľovstvo vzniklo v roku 1905. Môžete to asi potvrdiť. This fact is not related to architecture, but I will mention it anyway, that I was surprised that a Norwegian kingdom was established in 1905, and a famous poet of yours, I hope I don't butcher the name, Bjørnstjerne. Yes, he supported Slovak independence, and in Jasná Valley, which is a very famous one in Slovakia, there is one cottage named after him. It's called že jak to bolo financované, bolo pomerne finančne náročné aj ten materiál, že kde vlastne, či to bol nejaký grant, alebo kde zohnali toľko peňazí na to. Yeah, we have one of the Norwegian for the Slovak, the Duna project, this is a collaboration that's supported by Norwegian grants. But when we make projects in Norway, we have a lot of collaborations with local producers of, for instance, wood. So we get quite cheap materials. But in addition, we have, it's maybe a strange system, but it's like, it's only the government who are allowed to arrange gambling. So like it's not allowed to have casinos or anything like this, but you can have like, you can bet on football outcome, like sports betting, but it's only the government who are allowed to do it.
and then the surplus is distributed to local associations, and we get some of that gambling money. So gambling money. Projekt Duna bol financovaný z norských grantov, ale v Norsku väčšinou máme rôzne spolupráce s rôznymi asociáciami alebo s výrobcami nejakého dreveného materiálu, takže máme dosť lacné drevo a lacný materiál pre naše projekty. A taká zaujímavosť, že v Norsku je teda gambling zakázaný, ale môže si človek staviť na výsledok nejakej športovej udalosti a tie ostatné peniaze sú potom distribuované do rôznych takýchto asociácií a do rôznych takýchto projektov. Takže technicky sú to peniaze z gamblingu. Wow, vynikajúce. Ja by som sa rád opýtal, že ako dlho trvá príprava takýchto projektov priamo v tých dielniach? Či to je 1 semester, 2 semestre počas toho druhého ročníka architektúry? A to je prvá otázka, lebo to ste nám rozprávali, že koľko to trvá priamo na mieste postaviť. Ale ako dlho trvá tá príprava, to ma zaujíma. A druhá otázka je, že či priamo na škole máte ako učiteľov remeselníkov, alebo si pozývate nejakých externých remeselníkov z praxe na stavanie takýchto. I have two questions. First of all, I would like to know how long the preparation for the site work. How long does it take? Is it 1 semester or 2 semesters? And then my other question is if you have some craftsmen at your school directly, or do you collaborate with someone from outside of your school? No, those are very good questions, and I should maybe have answered them in the presentation, but it's very important. So for the first one, about the time spent, is we use 1 semester, so it's like 1 year, and we start in the beginning of the fall semester, and then we have the individual projects, and when we select a project, and then it's like preparation in terms of getting all of the money and getting permission to build, and also we do some kind of planning and preparation, and then we meet again in the spring semester where everybody starts to plan for at least a week, but then everybody comes in, and then we have both architecture teachers, but we also have engineers, and then sometimes we order in kind of services in terms of preparing the site. Like sometimes there is a professional that drills the holes, and we just make the drawings. And other times we can kind of arrange for the pre-cut or the industrial production. And then we have usually 2.5 or 3 weeks of building. And then we have a pause where we do other things. And we do that pause because then we can also kind of, if we rely on, if we order in windows or we do these things, then often we need time to kind of wait for the delivery. And then we have the final 2 or 3 weeks of building. And we find this kind of, it's not so much time spent on building and the project, but it's like a lot of time in between, which makes everything a little bit more effective. K tej prvej otázke, obe sú veľmi dobré a pravdepodobne som ich mal zahrnúť do mojej prezentácie, ale odpoviem vám veľmi rád. Je to počas 1 semestra, čiže ale celý školský rok. Začíname na jeseň, vyberáme projekt, dohadujeme logistiku, rôzne stavebné povolenia a podobne. Potom sa znova stretneme na jar a tam plánujeme, toto plánovanie trvá približne týždeň. Potom máme konzultácie ako so študentmi, tak aj ako my učitelia, aj s rôznymi staviteľmi. Niekedy objednávame služby profesionálov napríklad na vrtanie dier a podobne. A potom máme 2-3 týždne, kedy sa čisto len stavia. Potom máme pauzu
táto pauza sa využíva väčšinou na to, aby sme mali čas na napríklad dodanie, keď objednávame okná a podobne. A potom máme ďalšie 2 až 3 týždne ďalšieho stavania. You asked about the craftsmen as well, or professionals? And there's, which is maybe special for the Bergene Architecture School, is that within the class of 30 students, which will be together all 3 first years, there is always, we have a lot of applicants that are carpenters or some kind of craftsmen from before. And usually there is 2 or 3 of these people in each class. So we there is always some kind of professional voice within the student mass as well. A teraz k tej druhej otázke o tých remeselníkoch a špecialistoch. V tomto je Bergenská škola architektúry trošku možno špeciálna, pretože takmer vždy máme k dispozícii v ročníku niekoho, kto už má toto remeselné pozadie, čiže má nejaké pozadie z nejakej drevárskej školy alebo je stolár a podobne. Takže väčšinou využívame na to ich a oni sú profesionáli. Mňa by zaujímalo, či pri koncipovaní tých projektov spolupracujete aj s inými odbormi, napríklad umelci, a akým spôsobom oni ovplyvňujú tú základnú koncepciu, typ stavby umiestnené v krajine a takýmto spôsobom. I would like to ask if you, in your project, collaborate with artists as well, and if they influence you in any way, for example, where to put a site or where to pick a site, for example. Úplne základný koncept, že od začiatku s niekým iným aj spolupracujú. Filozofický koncept, ako prístup. I think our school might fit into a bit more of an artistic school in terms of, like, even if this is the presentation now is quite technical and goes into the actual material of building, then 25% of the teachers in our school, they are educated as artists and they work as visual artists, and the artistic approach to architecture is very important to every aspect of what we do. Naša škola je aj napriek tomu, čo sme videli, napriek tým technickým nákresom a technickým detailom, je v podstate akoby aj umeleckou školou zároveň, pretože až 25% našich učiteľov je vyštudovaných umelcov a majú teda umelecké pozadie. Čiže povedal by som, že tento aspekt je pre nás veľmi dôležitý a je jeho súčasťou, nie je len niečo naviac. Ja mám také 2 otázky. Jedna je, že samozrejme toto je takou dobrou inšpiráciou aj z takého praktického hľadiska pre nás, že u nás sa dosť požadujú, alebo je hlad po určitých útulniach pri prechodoch po hory a podobne, kde máme určite ešte veľké rezervy, aby sme uspokojili pre pár turistov alebo návštevníkov hôr. Tak chcem sa opýtať, že či sú, alebo počítate aj s takými stavbami, ktoré sú určené aj na také jednoduché prenocovanie, akoby útulok aj pred zlým počasím. A druhá vec je, že či takéto stavby, samozrejme je to veľmi z našeho hľadiska inšpiratívne aj z toho dôvodu, že u nás buď sa teda stávajú tie útulne v kontexte s tými historickými drevenicami, stavbami, alebo potom na druhej strane sú extrémy, že niektorí architekti alebo teda
navrhovatelia tých stavieb chcú sa trošku ukázať a idú až trošku za rámec toho, že či to zapadá vôbec do daného prostredia. Takže tá druhá otázka je, že či vlastne tieto materiály úmyselne teda využívate alebo používate s tým, aby sa využilo ten materiál, ktorý je z danej lokality, alebo teda či takýto materiály používate aj z nejakých iných lokalít. I think this is a very good inspiration for us here in Slovakia because we have high demand for shelters due to a high amount of tourism. And I would like to know do you keep in mind some simple shelters against the weather for tourists, for example, in the mountain areas? And another thing I would like to know if you use materials that are local. Yes, we very often find ourselves using materials that is extremely local. Sometimes it's cut on the wood we use is cut on the site where we build. We use rocks and stones that are on the site, and we use both the material but also the knowledge of and the help of the local community. As both a help and great inspiration. And we have made like these, and we have made both more complex and also more simple structures. This is, we showed you 4 now, but over the last 9 years, I think we have made 14 projects of this kind of quality and type. A čo sa týka tých materiálov, tak áno, veľmi často používame materiály, ktoré sú lokálne, dokonca priamo na mieste stavby. Využívame rôzne skaly, aj kamene presne z okolia stavby a využívame tiež aj znalosti miestnych komunít. Tie projekty, ktoré sme vám ukázali, sú komplexné, no používame a tvoríme nielen takéto zložité stavby, ale aj veľmi jednoduché a za posledných 9 rokov sme takýchto útulní urobili už 14. Dobre. Espen, Tord, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, Zuzana, takisto. Pomaličky asi prednáškovú časť ukončíme. Pozývam vás teraz na raut, na dialog medzi sebou. Kľudne sa pýtajte, Zuzana je ochotná to tlmočiť, aj Marianu tu máme. Takže kľudne nehambite sa, pýtajte sa, čo chcete. S tým Björnsonom to bolo veľmi zaujímavé a určite to má potenciál nejakého ďalšieho rozvoja. A dole je ešte celá výstava, takže kľudne si ju pozrite. A ešte vás chcem pozvať o 6:30 v kultúrnom centre Záhrada. Začína koncert hudobnej skupiny Electric. Staršie ročníky, nechcem nikoho urazať, ale vy to asi budete poznať lepšie ako mladšie ročníky. A je to veľmi pekná rocková kapela, takže ak budete mať chuť, tak potom ešte do Záhrady môžeme prejsť. Takže zatiaľ veľmi pekne ďakujem a nech sa páči, pohostenie je pre vás, takže ja by to sa ďakujem.